had been discussing Ramananda Sambad, and we came to the point where the subject was becoming higher. And then for more than 1 year, I did not go any further. То есть мы с вами в предыдущие циклы мы слушали Рамананда Сават, потом подошли к моменту, когда катха уже становилась очень возвышенной, сокровенной, и потом я сделал такую очень долгую паузу, почти год, я ни слова не произносил по поводу этой I hesitated темы. to go further because the subject becomes so high, and where is the appropriate place to speak that and the appropriate audience? I could not find such a place or an audience. Колебался, не решался дальше затрагивать такую тему, потому что такие возвышенные темы, такая раса катха требует уместной обстановки и уместной аудитории. То есть я думал, где же такое место, где может звучать такая катха, где же такая достойная аудитория, которой я могу поведать эту харикатху. And then when we came here into this very remote place, deep in the forest, far away from Kali Yuga. И когда мы оказались тут, в этом лесу, вдали от влияния Кали-юги, and so many senior devotees practicing for 30 years and 40 years, they assembled together here. Then I thought, now I must continue with Ramananda Sambad. И я увидел, что столько много старших преданных съехались и почтили фестиваль своим участием, и тогда я почувствовал вдохновение, что вот наступил момент, что я все-таки продолжу это повествование, и именно тут во время этого фестиваля затрону эти очень глубокие сокровенные темы. So I see this as the special mercy of Radha Gopinath. Но я воспринимаю это как особую милость Шри Радхи Гопинатха. And the special mercy of Srila Rūpa Gosvāmī И Pada. особую милость Шри Рупа Госвами Пада. Srila Rūpa Gosvāmī Pada's deep love for Radha Krishna was so powerful that when the time came in Vrindavan for their Julan Yatra, he could not tolerate their separation any longer, and on the second day of Julan Yatra, he disappeared from this world. Любовь Шри Рупа Госвами Пада к Радхе Кришне была настолько интенсивной, когда наступил праздник Джулан Ятры, он ушел с этого мира прямо на второй день этого празднования. So for us, this is the most important day of the year. И для нас это самый важный праздник года. Nama Shrestam Manamapi Shachiputram Atra Surupam Rūpam Tasya Gaccham Uripurim Maturim Goshtvatim Radhakundam Kiribaram Aho Radhika Madhuvasam Prapto Yasya Patita Kripaya Shri Gurum Tamanatosmi Gurave Gaura Chandraya Rādhikāye Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhaddebhyat-chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Apurata Lakshe Chaitanya-chaitanya Kamadi Kripa Mahitvam Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Tamotaramādaveti Govinda Tamotaramādaveti Govinda Tamotaramādaveti Govinda Tamotaramādaveti He Krishna
He Yadava, He Saketi, Govinda Damodara Madhaveti, Sham Sundar Shikanda Shika, Smaraha Samurli Manora, Rādhikāṣṭakam mama kripanidhe, so priyacharana king kurim kuru, tabai basmi, na jivami tvaya vina, iti vikyaya devi tam, namam charantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramarata Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasta Sri Rūpa Nugacharya Varya, Sila Bhakti-vedanta Narayan Gosvāmī Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанданават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотара Шата Шри, Рупануга Ачари Вари, Шилы Бхактивиданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rūpanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I have my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. И в завершение кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнави. Headed by Sripad Ananda Chaitanya Swami. Возглавляемый Ананда Чайтаньей с вами. Jai! In Srimad Bhagavatam, in Narad Pancharatra, and in other Shastras, definitions of bhakti had been given previously. But no one had given such a perfect and a complete, succinct definition of Uttama Bhakti in one verse, as Srila Rūpa Gosvāmī Pad was inspired by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Еще до прихода Шри Рупа Госвами Пада уже существовали определения бхакти, но ни одно из этих определений не было настолько доскональным и идеальным и точным, каким стало определение чистого бхакти Шри Рупа Госвами Пада, который был вдохновлен дать это определение самим Шри Чайтанья Махапрабху. It's essential that we deliberate on this paribhasha, the definition of Uttama Bhakti, and try to see the degree to which our life is conforming to that definition. То есть это определение излагает эталон бхакти, и поэтому очень важно размышлять об этом определении, знать его наизусть и как-то проводить самоанализ своего бхакти, периодически пытаться ориентироваться на вот этот эталон, понимать, насколько мы прогрессируем или насколько мы сильно отстаем. Srila Rūpa Gosvāmī Pad wrote, Anya Bilashita Shunyam Jnana Kamadhanavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. He's describing the Tatastha Lakshan and Swarup Lakshan. That means extrinsic characteristics and intrinsic characteristics of pure bhakti. И Рупа Госвами Пад в этом определении объясняет Сварупа Лакшану и Татастха Лакшану чистого бхакти. The Swarup Lakshan is, that means the intrinsic nature of pure bhakti is Anukulyena Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. This line. Вот эта строка, эти слова являются Сварупа Лакшаной. The entire verse revolves around the word Anushilanam. Ключевая мысль тут это слово анушиланам в этом определении. Here Shilanam means, Shil Dhatu means the cultivation.
Шил, да, глагол шил означает культивировать. So bhakti is a cultivation. Бхакти — это процесс культивирования, And это it has культивирование. two aspects. И у этого культивирования есть две составляющих. Every verb has a cheshtarup and bhavarup. Every verb indicates an activity and also concomitant mood. У каждого глагола в санскрите есть бхава-рупа и чешта-рупа действие. Глагол описывает действие и сопутствующее этому действию настроение. So here, Shilanam, the cheshtarup, indicating activity, is divided into two parts. Действие делится, в свою очередь, тоже на две категории. That is called sadhana-rup and karya-rup. Садана-рупа и карья-рупа. Sadhana-rup means the cultivation that takes place in the stage of sadhana bhakti. Садана-рупа — это культивирование, которое происходит на этапе саданы. That also has two В aspects. свою очередь, тоже делится на два подразделения. Pravriti atmaka cheshtarup, that means the endeavors that you have to positively perform. Праврити, атмака, чешта-рупа — то, что нужно активно делать, стараться The делать. things that must be observed. Utsahan nistyatarya tata karma pravartanat. Enthusiasm, patience, confidence, and with those attributes, engaging in hearing, chanting and remembering and so on. То есть с энтузиазмом, терпением, уверенностью заниматься ангами бхакти, шраваной, киртаной и так далее. Then the Nivriti Atmaka Chestarup, that is also the endeavor to avoid certain things. It is the negation of things which are unfavorable for bhakti. Ниврити, атмака, чешта-руп — то, чего мы старательно избегаем в нашей жизни. То, что... Atyahara prayasascha, overeating, over-endeavoring, etc. То есть мы стараемся Associating with worldly persons. не переедать, не вступать в праздные разговоры, не общаться с обывателями, то есть не прилагать чрезмерных всяких амбициозных усилий. Avoiding 10 types of namaparad. Старательно избегать 10 оскорблений к святому And имени. 32 types of seva aparad. Старательно избегать 32 вида сева-аппарат. So that is the negative endeavor. Это то нежелательное, чего мы стараемся, то, к чему прилагаем усилия избегать. Then the other aspect of Cheshtarup is called Karya-rup. Еще одна составляющая чешта-рупы называется карья-рупа. Karya means effect. Карья — это эффект. Like Karan and Karya, cause and effect. Карана, карья — причина следствия, то есть это следствие, карья. So these are the activities of bhakti, such as hearing, chanting and remembering, which is done by the persons who have attained bhav. Это уже карья, это категория тех, кто достиг совершенства садханы, уже достиг бхавы. И вот их, шравана, киртана, смарана, уже находятся в этой категории карьи. Because in the stage of sadhana, the activity is called indriya prerana. That means instigated from the platform of your senses. На уровне садханы это действие называется индрия прейрана, то есть то, что мы совершаем с усилием своими чувствами. But in the stage of bhav, then first the feeling comes in the heart, and then that feeling is expressed by chanting about Krishna, hearing about Krishna, and serving in various ways. And therefore, hearing, chanting, and remembering is the effect of bhav. So it's called karya-rup. То есть на уровне садханы мы совершаем это, стараемся совершить это действие. А на уровне бхавы это уже карья, это как вот эта шравана, киртана, смарана совершается как реакция на какое-то определенное бхаву, настроение. So included there in the karya-rup are also the anubhavs. И в категорию карья-рупы входят анубхавы. So that is one of the rasa samagris, ingredients of rasa anubhav, such as dancing, rolling on the ground, Анубхава относится, это один из roaring loudly. раса самагри, то есть это These танцы. anubhavs. То есть разные анубхавы, чтобы вайшнав может там кататься по земле, подпрыгивать высоко в танце, там громко рычать, харибол.
And the sattvic bhavs are also included in that category of karya. Сатвика бхавы тоже входят в эту же Чаштарупа. категорию. That is another ingredient of rasa. Сатвика бхавы тоже ингредиент расы. Then, so what we have discussed on one side the Cheshtarup of Shilanam. Now we discuss the Bhavarup. То есть мы обсудили чештарупу, это шиланам культивирование. Сейчас мы обсудим бхаварупу. So, this is also divided into two parts. Sthayi Bhavrup, that is your foundational emotion. And then Sanchari Bhavrup or Vyabhachari Bhavrup, they are 33 transitory assisting emotions, which are like waves in the ocean of your basic relational mood towards Krishna. И бхаварупа делится на основную стаи бхаву, ваше фундаментальное настроение, и 33 санчари бхавы, вспомогательных эмоций, которые подобны волнам в океане этой стаи бхавы. Like waves of humility, sometimes pride, sometimes self-disparagement, sometimes thoughtfulness, sometimes the conjecture, and sometimes the decisiveness. All of these are different types of waves of transitory emotions. Разные такие проходящие эмоции, то есть задумчивости, там, самопорицание, какой-то нерешительности, потом наоборот, там, решительности. So then the Sthayi Bhavrup also has two aspects. У стаи бхаварупы тоже два подразделения. Prema Ankura Rup and the Prema Rup. Према Анкура Рупа и Према Рупа. Prema Ankura means the sprout of Prem, that is Rati. Према Анкур — это росток премы, то есть рати. After Asakti, Rati appears, Пава рати. and it is in either Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya Rati. И рати может быть в Шанта, Даси, Саки, Ватсали или Мадхури. And then when it becomes mature, it becomes Prem. А уже в зрелой степени, когда этот росток дозревает, он становится премой. So then it's the Prema Rup. И тогда это уже Према Рупа. So Prema Rup is Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rudha Bhav, Adi Rudha Bhav, Modan, Mohan, Madanakya Mahabhav. You see how everything about bhakti, from the beginning of a sadhana up to Radharani's Madanakya Mahabhav is included in this definition. А према включает в себя все этапы развития премы, от премы до мадан. Махабхавы, Шримати Радхики. Видите, как Рупа Госвами уместил в это одно определение все этапы и саданы, бхавы и премы. Bhakti in the stage of sadhana is included, in the stage of bhav is included, and in all the stages of prem. То есть садан бхакти, бхав бхакти и прем бхакти уже все объяснено в этим определением. Two of the ingredients of rasa, anubhav and sattvic bhav, are among the Cheshtarup. And two of the ingredients of rasa, Sthayi Bhav and Sanchari Bhav, are in the Bhavarup. То есть два. So there are 4 ingredients of rasa there. Это уже из 5 ингредиентов расы двое включено в Честарупу. Это Bhavarup. no, Cheshtarup and Bhavarup. In Cheshtarup, there's the Sattvic Bhav and Anubhavs. Satvika Bhava and Anubhavы. And in Bhavarup, there is Sthayi Bhav and Sanchari Bhav. А в Бхаврупе уже Стаи Бхава и Санчари So Бхавы. there are the 4 ingredients, but there are 5 ingredients of rasa. Где пятый? Where's the 5th one? That is Vibhav. Вибхава. So that Vibhav is Krishna and his qualities. Это Кришна, его качество. And his devotees. И его парикары, спутники. So that is not part of your bhakti. That is the vibhav, that is what stimulates your bhakti. Это внешний фактор, это не часть вашего бхакти, это то, что стимулирует бхакти. But actually, without having a sthayi bhav, you cannot actually experience these things as vibhav. So they are dependent on the attainment of sthayi bhav. Но чтобы стать для вас вибхавами, у вас должна быть стаи бхава, потому что если нет стаи бхавы, то Кришна и его качества и не станут So here it is said, вибхавой. Anukulyena Krishna Anushilanam. The word Shilanam is Anushilanam. Here Anu means Nirantaryamai, uninterrupted. Antara means a break. So Nirantaryamai means without any breaks. Ану Шиланам, не просто культивирование, а Ану
префикс ану указывает на непрерывность, то есть непрерывное культивирование. Just need a little break from bhakti to do some sense gratification. То есть, когда мы думаем, что нам No. чуть-чуть надо перерыв взять от бхакти, чтобы понаслаждаться, пожить своей жизнью, тут говорится, нет. Pure bhakti is anushilanam, continuous. Тут бхакти без отпуска, никаких Like перерывов. a flow of honey from a jar. То есть, как поток, вот когда мед льется, он льется непрерывным потоком. It is a thick like oil. Как густой поток, как масло, мед. Avichinna taila daravat. That means just like a thick flow of honey Как or oil. густой поток такой, или масло, или меда. То есть он непрерывно, он не When разбрызгивается. all the thoughts of the mind and the activities of the senses are flowing in an unbroken stream in devotional service, then it's called Uttama Bhakti. И то есть, когда поток вот всех и мыслей, эмоций, и действий, вот он идет как густой поток культивирования, все, то это называется тогда уже бхакти. So you can take your own pulse to see if your bhakti is an unbroken stream. То есть вы сами можете определить, у вас непрерывный поток бхакти течет или Here, что-то еще. and anu does not only mean nirantarayamai. Here, anu means anugatyamai. И ану указывает не только на непрерывность, но еще анугатию, то есть быть под руководством. This is most important Это очень важно. because bhakti is the vilas of Swarup Shakti. It's the play of the spiritual internal potency of the Lord. Очень важно, потому что бхакти — это виласа сварупа шакти, это игра духовной энергии Кришны. That means your senses are prakrit and they cannot perform devotional service. Нужно понимать, что It's чувства, impossible. они мирские, они не могут совершать преданное служение. Just as a piece of iron cannot light a fire. То есть металлический пруд не может разжечь огонь. But if you put iron into fire, Но если надолго положить металлический пруд в then the огонь, vritti of the fire enters into the iron, and then when you take the iron out and it's red hot, then if you touch something, it can set it on fire. и если раскалить железо в огне, то функция огня в рите передастся и железу. И тогда раскаленным прутом вы можете начать там пожар и чего-то коснуться, и оно зажжется. Because the iron has become tadapnya with the function of the fire. Потому что железо It has become pervaded by the function of the fire. That's called tadapnya. железо стало тадатьмя, пропиталось вот этой функцией огня, наполнилось. So in the same way, Sri Guru is not a material being. Шри Гуру — это не простой смертный. Sri Guru is the associate of Radha and Krishna. Шри Гуру — это спутник Радхи и Кришны. And when we come under the anugatya, under the guidance of Sri Guru, now we are like iron and we are coming in contact with fire. И когда мы в саду санги, то есть когда мы контактируем с Шри Гуру, то, будучи как подобно металлическому пруду, мы оказываемся в огне. And when we use all of our senses and mind to fulfill the manobishta, the innermost heart's desire, the instruction of the spiritual master, then our body and mind, they gradually become that they attain the state of tadapnya with the Swarup Shakti. И когда добровольно вот мы повещаем себя в огонь саду санги и задействуем все, что у нас есть в служении миссии Гурудева, вот таким образом тело и ум становятся тадатмья, And then, сердцем Гурудева. Hare Krishna, Hare Krishna, the holy name is flowing easily without any effort. И тогда уже святое имя само появляется на устах, не надо пытаться вынуждать себя произнести его. If you are not tadapnya, with the bhakti flow of bhakti coming from Guru, then when you chant, then you sleep. Если вы не тадатмья, то во время воспевания вас тут же будет кренить ко сну. And when we become in anugatya, anukulyena krishnanushilanam, then cannot stop chanting. And when we are chanting, more and more nectar is flowing. There's no dryness at all. It is always filled with anubhuti, realizations. И когда мы становимся анугати, полностью под руководством и активно служим, то мы заражаемся вот этим желанием воспевать. Все кажется легким. Практика бхакти становится легкой, мы как будто бы летаем. So, anushilanam. What does anu mean? Ану значит что? First meaning, Первое. Нирантар. nirantaryamai. And second meaning, anugatyamai. Yes. Два значения префикса ану. Otherwise, mahat kripa vina kon kama bhaktinai.
Krishna Bhakti Durarahu Sangsang Naikshay. Without the blessings of a great saint, then anything that we do, we try to do or imitate bhakti, but it can never be transcendental bhakti. Because there's no connection with Swarupa Shakti. Без благословения Where will that Swarupa Shakti come from? Без благословения чистого преданного, что бы мы ни делали, если даже эта видимость внешне кажется, как будто бы практика бхакти, она не является практикой бхакти, потому что у нас нет контакта со Сварупа Шакти, поэтому какая речь велась о Сварупа Шакти. So, anukulyena, some persons give a loose or liberal definition of anukulyena, meaning that this cultivation of activities and moods should be pleasing to Krishna. But this translation is incorrect. Иногда слово анукульена переводится так не точно, как для удовольствия Кришны. Но это не является правильным переводом и пониманием слова. Anukulyena cannot mean pleasing to Krishna, because if it meant pleasing to Krishna, then there would be two defects in the definition. Что если бы это значение анукульена было для удовольствия Кришны, то в этом бы определении присутствовало два изъяна. For example, when Krishna got into the wrestling arena of Kamsa and he began to fight, Krishna and Balaram were fighting with Chanura and Mustika. And Chanura and Mustika were punching them. And Krishna and Balaram, when they felt the punches, they were enlivened and they were enjoying a good fight. Когда Кришна с Баларамом зашли на борцовскую арену Камсы Махараджа и вступили в поединок с Чануром и Муштикой, Чанур и Муштика наносили такие сильные удары. И Кришне и Балараму это нравилось. Они испытывали вери расу, им было в кайф сражаться так. So the punches of Chanura and Mustika, they were pleasing to Krishna. То есть, можно But сказать, was it Uttama Bhakti? если сказать, что они-то доставляли удовольствие Кришне своими ударами, то есть составили достойный поединок для них, ему понравилось, но это же не может считаться чистым бхакти. So if you take it, the word anukulyena to mean pleasing, then there will be ati vyapti dosh. Vyapti means pervading and ati means over, excessively. In other words, the definition is too broad. It's an overextension of the definition because it includes things which are outside of Uttama Bhakti. Если бы анукулена означало для удовольствия, то было бы ативьяпта доши, изъян, что определение было бы слишком широким и включало в себя то, что не попадает под определение. On the other hand, when Madhya Yashoda was feeding Krishna her breast milk, then she noticed that the milk on the stove was overflowing. She put Krishna down. And Krishna became angry and he bit his lip and stamped his foot. And tears came in his eyes. Oh, why did my mother put me down? I have not finished drinking. С другой стороны, So it was not pleasing to Krishna. Мама Йошода, когда она кормила грудью Кришны, вдруг заметила, что на кухне убегает молоко, и она быстро вскочила, отложила Кришну и побежала убрать молоко с огня. Это совершенно не понравилось Кришне. Он от обиды прикусил губу, топнул ногой, он был разгневан. So to stage a protest, he took a grinding pestle and he smashed the yogurt pot that Madhya Yashoda had been churning. И поэтому в качестве протеста он схватил мраморный пестик и швырнул им в кувшин с йогуртом, который мама Йошода пахтала. So if the anukulyena is taken to mean pleasing to Krishna, now there is the fault of avyapti dosh. That is the under-extension of the definition. Because something that is all of the activities and services of Madhya Yashoda, even if they don't please Krishna, but they're still bhakti, and they would not be included in that definition. So that is avyapti dosh, the under-extension of the definition. И тогда, если бы это анукулена означало удовольствие, то было бы авьяпти доша, изъян того, что определение стало очень узким. Мама Йошода бы не попадала под определение чистого бхакти, потому что бы она ни делала, может, Кришне не нравится, но вся ее деятельность — это чистая бхакти. So the correct meaning of anukulyena is practical bhav rohita. Rohit, devoid of practical bhav, an antagonistic mood. Поэтому правильный перевод — это благожелательное, то есть без дурного настроения, без враждебного настроения. So the continuous unbroken cultivation of all endeavors and moods, which are meant exclusively
for the benefit of Krishna, whether they please him or not, because they're devoid of antagonistic mood, then this is called the bhakti. But it will not be uttama bhakti, transcendental, unless the tatastha lakshan, that is the marginal characteristic, is also present. То есть вот само определение того, что является бхакти, это непрерывное культивирование то есть ума, тела, чувств и слов, деятельности, направленной на благо Кришны. И это уже по себе будет бхакти, но оно не станет чистым бхакти до тех пор, пока татастха лакшан, требование татастха лакшана не будет удовлетворено. So this is the intrinsic swarupa of bhakti, but if something which is against bhakti is present, then it will not, that bhakti will not be uttama, it will not be in the state of pure transcendence, and therefore that bhakti should not be mixed or covered with the things which are not bhakti, and those are described in the first line, or first two lines if you make it into 4 lines. The first 2 lines which describe the tatastha lakshan or extrinsic characteristic. In other words, the things which are not bhakti, that should not be present. То есть вот это фундаментально, это основные характеристики бхакти, того, что является бхакти, но чтобы оно оставалось чистым бхакти, там не должно быть примеси того, что не является бхакти. Вот эти факторы описаны в первой строке, или если разбить на 4 строки, это будет первые 2 строки. First, anya bilashita shunyam. Shunyam means completely devoid. Шуньям, что полностью свободно. Anya bilashita. Anya means other, and abhilash means desires. Аня, Билаш, Шита. То есть Аня это другие, а Билас это желание. So, bhakti should be completely devoid of any other desire except for the desire to serve Sri Krishna. Бхакти должно быть свободно от всех посторонних желаний, кроме желания служить Кришне. So, Rūpa Gosvāmī has not said anya bilash shunyam. He said anya bilashita shunyam. И тут Рупа Госвами не говорит Аня Била Шунья, а использует слово Шита. If you add the suffix to the word abhilas, the in suffix, in suffix to anya bilash, then it indicates having the natural condition or natural activity. Если добавить суффикс in, Аня Билаш, это будет указывать на естественную деятельность. And the suffix ta indicates the state of Та or condition. указывает на какое-то условие. So anya bilashita means having being in the condition of having naturally in one's activities other desires. И вот это типа условие состояния обычного хода событий. Иметь другие желания. What means one should be devoid of having other desires as your natural conditional state. При нормальных обстоятельствах не должно быть никаких посторонних желаний. So that means that a devotee, Rūpa Gosvāmī gave this because if a devotee, generally in his natural state, he's just serving Krishna, but suddenly a great calamity happens and he is about to be killed by a falling tree or something, and he goes, "Oh Krishna, save me!" Then, because this is not his natural condition, it's an extraordinary moment due to circumstances, and then he asks for something which is other than bhakti. But if he will do that, then he will not be outside of the definition of Uttam Bhakti, because that is not in his nature in ordinary circumstances. И Рупа Госвами поэтому так выбирает слова очень четко, что при нормальных обстоятельствах чистого преданного нет никаких посторонних желаний. Но он делает поблажку, то есть если какое-то ЧП случается, там дерево падает на преданного, и он кричит: «Кришна, помоги!», то это приемлемо, это не нарушает вот этот принцип чистого бхакти. Потому что при обычных обстоятельствах он все время что-то не выпрашивает у Кришны. That is a concession to
allow the sadhaka, the practicing devotee in the stage of sadhana, to be included within the definition. И вот благодаря вот этой поблажке садака преданный тоже попадает под определение чистого бхакти. Because someone like Ambarish Maharaj, when Davasa Rishi pulled one jata, a matted lock of his hair, and uttered a curse and manifested a fiery kritya, a fiery demoness, and that demoness came towards him, blazing with a trident to kill him, then Ambarish Maharaj did not pray, "Oh Krishna, save me." He was just folded hands and he was ready to accept whatever Krishna had managed for him. Why? Because he's a siddha. He's perfect. He has no bodily consciousness, Когда Дурваса Муни, no bodily identification or fear of anything. разгневанный на царя Амбаришу, вырвал у себя из головы дред, бросил на землю, и из дреда явилась огненная демоница, и с трезубцем она бросилась, ринулась на Амбариша Махараджа. Амбариш Махарадж стоял невозмутимо, он никак не реагировал, не просил Кришну о защите, потому что он совершенная личность, он уже вне вот этой телесной концепции жизни. But the sadhaka, as long as he has not become siddha and completely transcended any bodily identification, then in a dangerous situation, then he may call out, "Oh Krishna, save me," which means actually save my body. And asking Krishna to save your body is not included in the 64 angas of bhakti. Но садака остается уязвимым до момента совершенства, он все равно еще в какой-то мере живет в телесной концепции жизни, и когда появляется угроза, может позвать Кришну на помощь. И понятно, и что он говорит, спаси меня, он же не говорит, спаси мою душу, он говорит, спаси тело, и спасение тела не попадает, это не одна из анг-бхакти. So to allow that devotee who has no desires, but in a dangerous situation, he may ask for something, to allow him to be, his activity to be included within the definition of Uttam Bhakti. So it is stated, Anyabhilashita Shunyam, not Anyabhilasha Shunyam. Поэтому слово «щита» используется, что вот как поблажка для садаков, чтобы садаки тоже могли быть в этом, тоже в сфере чистого бхакти, потому что это единичный случай, если в ситуации опасности садак попросит Кришну о помощи. Then Jnana Kama Tenabritam. That here it is said that this bhakti should not be covered, avrita. It should be anavrita, not covered by karma, gyan, etc. И потом говорится, что бхакти не должно быть аврита, покрытым кармой, гьяной и так далее. That means that if a person, let's say, Vaishnava is in household life. Например, Вайшнав, возьмем пример Вайшнава Грихастхи. So then they'll have to engage in particular, according to Varnashram Dharma, different duties and samskars. То в Грихастхи положено по канонам Варнашрама Дharмы совершать какие-то самскары. For example, if your parents pass away, you have to manage the pinda, making offerings to the deceased on behalf of the deceased. За усопших надо провести ритуал пинды, допустим. So, Vaishnavas don't have to do any karma. Вайшнаву нет необходимости совершать никакую карму. But they may do it. Ну, Вайшнав может. The Shraddha ceremony for their ancestors. Like Advaitacharya, he did Shraddha ceremony for his ancestors. But he did it in such a way that he invited everyone to come, and there was a kirtan and harikatha and mahaprasadam. So it's just an excuse to make a festival. Вайшнав не обязан делать никакую карму, у него нет необходимости, но он может принять решение совершить какую-то карму, как Адвайтачарья, он проводил вот этот праздник там Шрадхи, и он как из него намахату целую сделал, там пригласил гостей, там звучал киртан, катха, прасадам. So Vaishnavas, they don't have to do all of these samskars. Births and first grains and haircutting ceremony and deaths and weddings and everything. But they do them. But without faith, they don't think that if I don't do this ceremony, then what will happen? It will be very detrimental to my progress. They do them, but without faith in them. If they have faith in them that they must be done, then their bhakti is karma avrita, not karma anavrita. То есть Вайшнав может делать эти всякие ритуалы, самскары, там мундан, там первое зерно и так далее, но без веры. Он не волнуется, что если я сделаю это,
если я не сделаю этот ритуал, то бхакти мое пострадает. То есть он не придает вообще значения карме. Он хочет делает, хочет не делает, но он никак не думает, что это как-то скажется на его бхакти. Потому что если он верит, что если он не сделает, и бхакти пострадает, или наоборот, если сделает, то бхакти у него прибавится, вот это уже у него будет покрытая бхакти. So you can see, sometimes we also do weddings, but this wedding turns out to be one big bhakti festival. Мы тоже там свадьбы проводим, церемонию свадьбы, но это предлог просто там всех собрать на бхакти-фестиваль. And the relatives, ordinary persons who came for a wedding, 1 or 2 years later, they were in tilak and taking initiation. То есть это так, как мы вербуем в массах. Там приходит много родственников, знакомых, там вот побыли на свадьбе, глядишь, через 2 года уже на следующем фестивале они с тилакой, там с мешочком, с джапамалой ходят со всеми. Karma jnana dhinavritam. Here jnana means there are 3 types of jnana. Гьяна. Тут 3 категории гьяны существует. The first one is called tat padartha jnana. Тат-падарта гьяна. It means knowledge that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is a Sarva Shaktiman, all potent. He's omnipotent. He's all merciful. He's all pervading. Тат-падарта — это знание о Кришне, о его превосходстве, что это Верховный Господь, что он всемилостивый, что он всемогущий. Then there is Tvam Padartha Gyan. That means knowledge of the Jiva. Just as Krishna is Vibhu Chaitanya, the unlimited consciousness, the Jiva is Anu Chaitanya, very tiny and infinitesimal. Есть Твам-падарта Гьяна, это знание о крошечности Дживы, что Кришна Вибху, а Джива Ану, крошечная Чайтанья. And then there is Brahma Jiva Aikya Gyan, knowledge that the Jiva and Brahma are one. И есть знание о Джива, Брахма, Экья Гьяне, знание о том, что Джива и Брахма — это одно So the целое. first 2 types, Tat Padartha Gyan and Tvam Padartha Gyan, do not cover bhakti, but Brahma Jiva Aikya Gyan covers bhakti. So that this must be not present in one's conviction. Джива, Брахма, Айкья Гьяна — это как раз тот вид гьяны, от которого надо избавиться. То есть вот этот вид покроет бхакти. А первый тат-падарта и твам-падарта гьяна, они прекрасно уживаются с бхакти. So Jnanakana Adavritam, here Adi, the word Adi means etc. So that includes yoga, tapasya. If I don't do yoga, then how will I progress? If I don't do austerities, then how will I progress? Then if you have faith in these things, then it covers pure bhakti. И ади слово означает и так далее. То есть подразумевается йога, тапасия. Если мы думаем, вот если я не буду там йогой заниматься, как я буду духовно расти, или там если я аскезы не буду делать, то у меня будет бхакти слабеть. И вот эта вера в их силу как раз и покроет бхакти. So as we have discussed this one verse in some detail, just see how profound it is and how perfect it is. So all of the thousands of verses composed by Rūpa Gosvāmī are so perfect and beautiful and profound. Вот одно определение мы с вами обсудили. Видите, как глубоко мыслит Рупа Госвами, каким идеальным образом он выстраивает это определение. И таким же идеальным, совершенным образом выражены все остальные его идеи. Каждый из его стихов, каждое из определений. When Rūpa Gosvāmī was sitting in a beautiful kunj at a Tera Kadamba just outside Nandagaon, in between Nandagaon and Yavat. И когда Рупа Госвами совершал свой баджан в Тер-Кадамбе, местечке, расположенное между Яватом и Нандагауном, баджан Кучери сидел, chanting Harinam and experienced so many beautiful pastimes of Radha and Krishna and writing them down. Он спевал Харинаму и созерцал удивительные лилы Радхи и Кришны и описывал их. And when Rūpa Gosvāmī was experiencing the pastimes of Radha Krishna in separation from each other, he used to weep. And because of the nature of Mahabhav, it has Yavadashrayavritti, it spreads out. So Rūpa Gosvāmī, as he was writing and weeping, then the flowers and the leaves would fall from the trees. All nature was weeping along with him. Когда Рупа Госвами видел и описывал лилы разлуки Радхи и Кришны, он начинал рыдать. И его бхава, Махабхава озаряла все окружающее собой. Явадашрайврити, и деревья начинали печалиться вместе с ним, сопереживать ему, тоже с них осыпались листочки. And then when Rūpa Gosvāmī was
laughing and writing the beautiful meeting of Radha Krishna, and they're joking and teasing, then those trees that had just lost all their flowers and leaves suddenly sprouted new buds and new flowers blossomed in joy, due to the joy of Rūpa Gosvāmī affecting them. А когда он видел какие-то встречи Радхи Кришны и слушал их шутки, и начинал смеяться, то деревья тоже ликовали, и на них распускались новые там почки, листочки, они тоже становились зелеными. He was so absorbed in Harikatha when Sanatana Goswami used to visit him. But the thought came in his mind, oh, I'd like to offer some prasad to my Gurudev. This thought came in his mind. And because of this, Radharani herself came there and cooked kheer, cooked sweet rice, and left it for Rūpa and Sanatana. Никогда ни на что не отвлекался во время слушания Харикатхи, но однажды, когда он обсуждал Харикатху с Санатаной Госвами, мысль проскользнула, что так как он относился к Санатане Госвами не только как к брату, а как к своему гуру, он подумал, надо же чем-то угостить его просадом, я ничего не подготовил. И вот эта мысль просто проскользнула, и Радика сама пришла и приготовила сладкий рис. She came first, just appearing, that he could not recognize her by Yogamaya, so some village girl has come. And said, oh, Baba, I have left some milk and sugar and rice here. You can cook some kheer. То есть Радика, уловив вот это желание своей приближенной служанки, сама явилась в облике обычной деревенской девушки и сказала, Баба, я вам принесла вот тут риса, там молочка, сахара, может, вы приготовьте что-то себе. But Rūpa and Sanatana were so absorbed in Harikatha, they didn't notice. Вначале она принесла ингредиенты, поставила, но они настолько погрузились в Харикатху, что они даже не обращали внимания. So then that girl came back. Девочка вернулась обратно через какое-то Then I время. have to do it myself. Подумала, придется самой готовить, что уже. And she picked up some dry leaves in her hands and blew like this, and it came on fire. And then she cooked the milk and rice in a clay pot, and then she put it down in front of Rūpa and Sanatana and went away. Просто взяла пригоршню сухих листиков, подула на них, тут же разжегся огонь, взяла глиняный кувшинчик, в нем быстро приготовила кхир, потом и поставила этот сладкий рис рядом с Рупой и Санатаной и удалилась. After many hours, when they finally the Harikatha took rest. Они все были We don't want to say when they stop speaking Harikatha, because Harikatha is alive and it comes and plays and then takes rest. И они продолжали слушать Харикатху, уже прошло много часов, и я не могу сказать, когда они перестали рассказывать Катху, потому что никто не рассказывает Катху. Катха сама приходит, когда она хочет, и сама, то есть хочет, она удаляется отдохнуть немножко. И вот когда их Катха решила отдохнуть, Rūpa Gosvāmī gave some kheer to Sanatana Goswami. He said, oh, you also take. And so, but when they only smelled the fragrance of that kheer, their hairs were standing on end. И тогда This is something extraordinary. Рупа Госвами пришел в внешнее сознание, увидел, что кто-то принес там подаяние, кто-то принес сладкого риса, и говорит, Санатана, угощайся, давай почтим прасада. И только они вдохнули аромат этого сладкого риса, они почувствовали, что это необычный сладкий рис. And then when they tasted it, they started to tremble and tears of love were flowing from their eyes. И тут же они, когда стали вкушать этот прасад, тут же слезы полились у них из глаз, тело стало дрожать, они стали испытывать садхакапавы. И тогда они догадались, что это за девушка, которая мелькала где-то, то приходила, уходила. Sanatana Goswami said, oh, when we were speaking the Harikatha, did some thought come in your mind? И Санатана Госвами посмотрел подозрительно на Рупу Госвами и сказал, во время Харикатхи у тебя какие-то мысли посторонние возникали, Рупа? Srila Rūpa Gosvāmī said, I thought that I wish I had some ingredients so I could cook something to offer to you. Да, я подумал, было бы хорошо, если бы у меня были продукты, что-то для тебя приготовить. Sanatana Goswami chastised his younger brother. Санатана Госвами стал журить своего младшего брата. When you are hearing them chanting, you should never have any desire in your mind. Что это такое? Почему во время воспевания или Харикатхи у тебя какие-то желания появляются? Не должно быть никаких мыслей посторонних. Do you know? Anyabhilasta shunyam. Ты знаешь, что такое чистая бхакти, Рупа? What is your desire? Do we want to serve our Swamini, or our Swamini should serve us? Что происходит? Что ты хочешь служить нашей госпоже, или ты решил задействовать госпожу в служении нам? So Rūpa Gosvāmī, he begged forgiveness. Oh, Gurudev, I've done wrong.
Рупа Госвами стала извиняться Гурудева, я плохо поступил, я прошу прощения. But actually, Rūpa Manjari is so close to Radhika. If Radhika gets some joy by doing something for Rūpa Manjari, she may allow her to do that. It's very intimate. Но они настолько близки, Рупа Манджари настолько дорога Радике, что Радика даже готова что-то сделать для Рупы Манджари, и Рупа Манджари даже примет это So служение от the earth Радики. was blessed when the feet of Rūpa Gosvāmī were touching the dust of Vrindavan in Prakat, Drishaman Prakash. Эта благословенная земля была увенчана следами Шри Рупы Госвами Пада. And on this day, the second day of Julan Yatra, Srila Rūpa Gosvāmī became Aprakat. То есть это было великое благо для мира, когда Шри Рупа Госвами Пад был на земле, и в этот второй день Джулан Ятры, он в Двадаши Титхи, он стал Апракат, ушел. Then how can we have the association of such a great person ever again? Обратно в вечные лилы. И как теперь нам надеяться на It is as if возможность the sun общения had с ним? set in the world of Gaudiya То Vaishnavism. есть это как будто бы был заход солнца на горизонте Гаудия Вайшнавизма. Srila Narottam Das Thakur did not directly meet with him, but he heard about Rūpa Gosvāmī from his Gurudev Lokanath Das Goswami, who was a very close associate. У Шрила Нароттама Даса Такура не было возможности лично увидеть Шри Рупу Госвами, но он много слышал о нем от своего гуру Шрила Локаната Даса Госвами. And simply by hearing from his Gurudev, he realized Srila Rūpa Gosvāmī in his sadhaka and siddha form and had the deep relation with Rūpa Gosvāmī. И благодаря этой шраване он осознал Рупу Госвами, как Шри Рупа Госвами и Шри Рупу Манджари, он осознал полностью, с благоговением относился к нему. This is also true today. If we will hear about Rūpa Gosvāmī from our Guru Parampara, then we can also have a divine relationship with him. That is why we are celebrating this day. Шанс есть у каждого из нас. Если мы слышим о Рупе Госвами от нашей Гуру Парампары, то мы тоже можем осмыслить и как приблизиться к нему и развить отношения с Рупой Госвами. Поэтому мы празднуем эти фестивали. This is why we sing such bhajans as we have sung to Rūpa Gosvāmī now. И поэтому By мы Srila поем Narottam Das Thakur, Sri Rūpa Manjari Pada. такие баджаны, посвященные Рупе Госвами Паду, Шрила Нароттам Дас Такурам. Because even though one may not personally feel such a strong relation with Rūpa Gosvāmī, when we sing such a bhajan, then we should think, actually, I am not singing this bhajan. Narottam Das Thakur is singing this bhajan, and I am just listening and trying to take bath in his aura. Может, естественным образом у нас нет таких... Associate with Narottam Das Thakur through the medium of his eternal kirtan. То есть у обусловленных дживов может не быть таких, не будет таких теплых чувств к Рупе Госвами. Но если мы старательно, с вниманием и уважением слушаем такой баджан и представляем, это же не мы поем его, это поет, молится Шрила Нароттам Дас Такур, и он выражает свои эмоции, свое почтение, свое восхищение. И потихоньку мы можем тоже перенять это настроение, оно станет нашим. So Srila Narottam Das Thakur is praying. Anukula hobe vidhi se pade hoibe siddhi nirakiba etu hinayane. Or when fate, destiny will be anukul, favorable to me, then I will attain my siddhi, the perfection. What is that perfection? Nirakibo edu hinayane. By my two eyes I will behold the beautiful lotus feet of Rūpa Manjari. Когда удача улыбнется мне, я смогу собственными глазами узреть прекрасные лотосные стопы Шри Рупы Манджари. Did this thought enter your heart? When will that fortunate day come when I will behold with my two eyes the lotus feet of Rūpa Manjari? У вас были когда-то такие свои мысли когда-нибудь? Вот эта надежда о том, что вам посчастливится узреть лотосные стопы Шри Рупы Манджари? It may not, but when we sing and we become absorbed in the kirtan of Srila Narottam Das Thakur, then we may be touched by his intense desire.
Такие мысли сами по себе могут не приходить к вам, но если мы с почтением поем баджан, испытывая уважение к Шрила Нароттамас Тхакуру, то его настроение может передаться и нам. Shri Rūpa Madhuri Rasi Prana Kuvalaya Shashi Prafulito Hobe Nishidini. My pran is like a kuvalai, a night blooming lily, Моя night blooming lotus. гордыня подобна ночному лотосу, Mhm. кувшинке. The Rupa Madhuri Rasi, the abundance of the beauty and sweetness of the lotus feet of Rupa Manjari are like moonshine. And so when I behold the lotus feet of Rupa Manjari, then the abundance of their beauty will spread out and cause the kuvalai, the night blooming lotus of my pran, to blossom. Извиняюсь, пран. И что моя прана, она подобна ночной кувшинке. И когда сияние лотосных стоп Шрилы Манджари начнет сиять, то вот эта кувшинка начнет распускаться. But to indicate that the lotus feet of Rupa Manjari, their effulgence is achintya, inconceivable, prafulita hobe nishidine. The kuvalai, night blooming lotus of my pran, will blossom, prafulita, nishidine, day and night. That's impossible. A moon cannot make the kuvalai blossom day and night. But because of the inconceivable beauty and sweetness of the lotus feet of Rupa Manjari, my pran will blossom day and night. Там такой говорит, лотосные стопы Рупы Манджари подобны луне под сиянием, под лучами которой вот эта кувшинка моей праны будет распускаться. Но чтобы подчеркнуть, что это не обычная луна, а неземная, вообще трансцендентная луна, говорит, кувшинка будет распуститься и будет свисти так днем и ночью, что невозможно, потому что обычно бы она закрылась уже днем. So Srila Narottam Thakur, his heart rose up filled with hope. Oh, when will I see the lotus feet of Rupa Manjari? В сердце закралась такая надежда Нароттамас Тхакура, что все-таки в один прекрасный день мне посчастливится увидеть стопы Рупы Манджари. But though he prayed, he still did not see them. Он молился, но не видел And эти then he was стопы. burning. Затем он стал сгорать. When his hope goes up, then he has the spurti of Rupa Manjari's lotus feet. But then that spurti disappears and then he starts to burn in separation. То есть, когда надежда появляется, он начинает видеть спурти этих лотосных стоп, а потом спурти исчезает, испаряется, и он испытывает отчаяние и боль. Tua adashonahari garali jaraludehi chiradina tapita jibana. Chiradin means for many days, for a long time, I have been burning. Столько дней напролет я просто сгораю. My whole body is decimated by the poisonous snake of not seeing your lotus feet. Это ядовитая змея невозможностью увидеть тебя отравляет меня. Srila Narottam Thakur really feels like this. Это не притворные какие-то, не утрированные чувства. Он действительно ощущает вот такое состояние. If you are bitten by a snake and that deadly poison is traveling all around your body and you begin to burn, that is how Srila Narottam Thakur feels, not seeing the lotus feet of Rupa Manjari. And he's in that state, chiradin, for a long time, many days. То есть, когда кого-то кусает ядовитая змея, и яд начинает сходиться по телу, то это вызывает агоническую боль. И Нароттамас Тхакур испытывает вот эту боль, непроходящую в течение долгих дней. So now he prays not to Rupa Manjari, but to Rupa Manjari in his sadhak form, Rūpa Gosvāmī. Ha Prabhu Kara Doya, oh Rūpa Gosvāmī Prabhu, please give mercy to me. И он уже молится не Рупе Манджари, а садак проявлению Рупы Манджари, Рупе Госвами Паду. Deho more padacha, give me the shelter of your lotus feet. Narottama loylo sharan.
I have taken complete shelter of you. Шри Рупа Госвами Пад, дай мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Я твой. So by the mercy of Lokanath Das Goswami, his Diksha Guru, and the mercy of Jiva Goswami, his Shiksha Guru, he realizes his relationship with Rūpa Goswami and he's burning in separation. По милости своего Дикша Гуру, Шрила Локанатха Даса Госвами, по милости своего Шикша Гуру, Шрилы Джива Госвами Пада, Шрила Наратам Дас Такур смог осознать свою самбанду, свои отношения с Рупой Госвами Падом. I request before class devotees should come and sing bhajans, but some devotees come, but many devotees don't come. I know some have service. But if you don't have another service, then you must come and sing bhajans every day. Because by singing them, then gradually our heart becomes aligned and in tune with these experiences and realizations of the acharyas who have written the songs. Я еще раз хочу подчеркнуть важность пения баджанов, когда я прошу перед тем, как я прихожу давать класс, чтобы преданные собрались вместе и спели баджаны. Я знаю, что не все приходят. Понятно, у кого-то есть служение, кто-то занят, но если вы не заняты другим актуальным служением в этот момент, обязательно приходите и пойте, и понимайте, что не вы поющие, что вы слушаете автора этого баджана, потому что вы постепенно окунаетесь в эти настроения день за днем, и постепенно это настроение начинает немножко оседать и в вашем сердце. In our minds we have the akalyanmai chinta srot. That means a constant flow of inauspicious thoughts. Потому что в нашем уме идет поток акалян, очень неблагодатных мыслей постоянно, то есть оскверненный поток мыслей. And from time to time, just material songs and nursery rhymes from your childhood or advertisements from TV or something, they come into the mind. И очень много дурных самскар у нас, даже если мы преданные много лет, с детства у нас есть песенки какие-то там колыбельные, или какая-то реклама, или что-то мы услышали где-то там, где-то, и это вдруг всплывает в уме активно. All of these things can only be overlaid with the new sanskars, new impressions that come from singing the bhajans of our acharyas. Поэтому надо это все как-то подавить вообще, чтобы оно ушло навсегда, не только на задний план, совсем ушло из подсознания, поэтому нужно заполнить читу новыми духовными самскарами, вот, петь баджаны, петь. So when I lived with my Gurudev in the Keshavji Gaudiya Math in Mathura, then every morning and every evening we used to sing bhajans. Когда я жил со Шрилой Гурудевом в Кешавджи Гаудия Матхе в Мадхуре, каждое утро и каждый вечер мы все пели в алтарной баджаны. Most of the time Gurudev was not there, he would just come at the end and then give class. И обычно Гурудева приходил к концу пения баджанов и давал лекцию. But one day I was late for the bhajans. Однажды я задержался и опоздал на баджаны. Because I had been in my room chanting and somehow or other I forgot about the time. Это я сидел у себя там, воспевал джапу и как-то отвлекся, потерял счет времени. And at that time Gurudev had been on a morning walk and he just came back and he looked and saw, oh, Prem Prayojan is not in the bhajans. То есть это были утренние баджаны. Гурудева к тому времени вернулся с утренней прогулки, посмотрел на тех, кто пел, и заметил, что меня там нет. So just then I arrived there. И я как раз появился как раз в тот момент, когда Гурудева уже был там, и он уже видел, что меня там нет. And he said, why are you late for bhajans? Гурудева тут же меня спросил, ты почему опоздал на баджаны? So I said, oh, excuse me, I have done wrong. И я попросил прощения, я сказал, Гурудев, я извиняюсь. Even if you have an excuse, don't make an excuse. Даже если у вас есть достойный предлог, почему вы отсутствовали, даже не пытайтесь его Aliban Jyotishak Stabdibu Takimikaka. There are 6 types of bogus disciples, and one is called Ban, the arrow. If Gurudev asks something or says something, then the disciple, he shoots back with the arrow, with the response. But Gurudev, this, that. Есть 6 категорий нерадивых учеников, и бан — это один из них, то есть как стрела, что Гурудева что-то говорит, журит или что-то говорит, поправляет, а он начинает или оправдываться, или там говорит, да я вот так, или там свою позицию излагает, или что-то там. То есть это как стрела стреляет обратно в гуру, вместо того, чтобы быть сразу податливым, сразу просто извиниться и все. So actually, I had no excuse and could not make an excuse. У I did меня not make an excuse. не было оправдания, я не пытался ничего придумать, никакой отговорки.
So I said, excuse me, I've done wrong. Я просто извинился перед Гурудевом, покаялся. Gurudev was so heavy. И Гурудев тогда прошелся по мне It хорошо. was so heavy. Он такой, да, тяжелый момент. Guru means heavy. Гуру значит тяжелый, весомый. So he's heavy even when he is very soft and gentle. То есть даже когда Гурудев мягкий и ласковый, он все равно такой тяжелый, So весомый. very gently, he just shook his head and said, I wanted to make you into a Vaishnava. Гурудев медленно покачал головой, так с сожалением, Like he'd given up. говорит, ну что поделать, я хотел из тебя сделать вайшнава, ну что And it поделаешь. was so heavy. И, like конечно, это был как бы 100 tons on my head. вот 100 тонн, плита такая, 100 тонн там придавила мне голову. So try to follow this. It will be very, it is so effective in our life. Это очень важно. То есть не думайте, что это что-то там второстепенное или вообще не важное, что как-то занять время, что там сидят, поют, что это важная составляющая нашей духовной жизни. Because we have come from some conditioned background and internally we have the atmosphere То есть, of that place. Oh, I am Latvian. то есть у каждого I am мы Italian. полны обусловленности, у нас вот эти мирские самскары, у нас уже абиман, там я итальянец, я латыш, у нас свое эго, у нас все равно там свое надуманное все есть. So all of this is the conditioned, only the fruit of past karmas. Это все плод прошлой кармы. So only by singing the songs of our acharyas can a heart become steeped in their atmosphere, То есть это груз из сердца, надо его their divine выгрузить, atmosphere. опустошить себя от вот этого бремени всех мирских мыслей и идентификаций и отношений и заполнить сердце уже вот настроениями наших ачарий. Acha. So I wanted to speak on Rādhikāṣṭakam, but we did not get to the end of the first verse yet. Я очень So we'll хотела come back. обсудить At least we'll try to Рādhikāṣṭакam. complete one verse. Нам не удалось утром даже завершить первый Anyway. стих, хотя бы дойдем Yeah. до конца первого стиха сегодня. So Srila Rūpa Gosvāmī Pad, he's sitting in Vrindavan and he's overjoyed. He's singing this prayer to Srimati Radhika, and all the trees, the flowers in the trees are blossoming due to his happiness. Шри Рупа Госвами Пад, вдохновленный любовью к Радике, духом служения ей, он пребывает в радостном настроении во Вриндаване, и вся окружающая среда, все деревья, все лианы, они ликуют вместе с So ним. you're saying, Dishi Dishi Rachayantim Sancharan Netra Lakshmi Vilasita Kuralibi Sancharita Sikilam Hridayamadupamalem Palavadishasuno Akila Guna Kabiram Radhikam Archayami. I worship that Radhika Я поклоняюсь той Радхике, whose restless eyes are so beautiful that she's glancing here and there, and everywhere she glances, it's as if there is the fluttering of a wagtail bird in all directions, wherever she looks. я поклоняюсь той Радике, чей непоседливый взгляд подобен стае трясогузок. And she's like an archer doing target practice as her eyes quickly move and shooting her targets. Shooting Krishna and controlling his heart and sending messages to her Sakhis. Радика, она подобна, она лучница, которая практикуется на разных мишенях, стреляя в них своими взглядами. And when Sri Krishna sees her, even from far away, he becomes overjoyed, like a honeybee who sees a jasmine flower. Увидев Радику издалека, Кришна начинает приходить в радостное настроение, подобно шмелю, который узрел ароматный цветок. Akila guna gabiram radhika marchayami. And Radhika is gabir. That means she's profound. Her bhavs are so deep and inscrutable. And internally she has akila gun, all profound, inscrutable virtues. Радика — это кладезь удивительных качеств, у нее очень глубокое сердце, непостижимое. So Madan Bhav is always in the heart of Radhika. Мадан Бхава всегда присутствует в сердце Радхики.
Rūpa Gosvāmī said, Atreshaya ayogyepi prabalirsha vidayita sada bhogepi tad gandha matradhara stavadaya. This Madan Bhav of Radhika has so many anubhavs, the reactions. Рупа Госвами объясняет, что у Мадан Бхавы Радики много анубхав. If she sees something which is close to Krishna, even if that thing is not alive, it's not a living being, it's just a garland or gunja berries, whatever it is, but because it's close to Krishna, then she becomes jealous. Это Мадан Бхава удивительная. Такая Радика, если она заметит что-то, что имеет контакт с Кришной, будь это гирлянда или там ожерелье из ягод гунджа, Радика начинает ревновать их к Кришне. So what to speak if she will see Krishna with the gopi from another group? Only just seeing his garlands and necklaces, she becomes jealous of them. То есть она может... His earrings are kissing him on the cheek. Не то, что какой-то гопи из другой группировки его ревновать, просто к его серьгам она может сказать, что это они его щеки все время целуют. So even though those substance ayogyepi means even though they are ayogya, they are not eligible, they are not qualified to be the objects of jealousy, but still she becomes jealous. Why? Sarva bhuteshu yapasat bhavam atmana. Those who have love, they see their own mood in others. But Radhika's mood is so high, she even sees in inanimate things. То есть это не живые объекты, они вообще не достойны никакого внимания, никакой ревности, но все равно, так как Махабхагават всегда проецирует свою сильную любовь на всех окружающих, любовь Радхики настолько сильна, она проецирует ее даже на вот эти мертвые предметы, что думает, что серьги пытаются там целовать Кришну. So why is she becoming jealous of inanimate things? Почему она начинает ревновать Кришну даже там к этим живым объектам? The famous poet Kalidas, in his poem Meghadut, the cloud messenger, there he wrote, Kamarta hi prakriti kripanas chaitana chaitaneshu. It means it's the nature of a person who is very much afflicted by calm, amorous desire, that they will see consciousness in the unconscious things. И Калидас, великий поэт Калидас в своем произведении Мегадут, то есть туча посланник, он подмечает, что те, кто влюблен, они всегда начинают видеть что-то там, выискивать, проецируют какие-то идеи на окружающую среду. So gopyaki machadayam kushlam smaveno damodara sudam api gopikanam. If she sees Krishna's flute and he's playing the flute, she thinks, oh, this flute is the enjoying, kissing Krishna's lips right in front of me, and becomes jealous of the flute. То есть, так как Радика сама испытывает сильнейшие чувства к Кришне, то когда вот она видит, как Кришна играет на флейте, она начинает ревновать, думает, что эта флейта все время пытается поцеловать его в губы. If she sees Krishna's necklace of gunja berries, you can see Radharamani is wearing the necklace of gunja berries. Гунджа, ожерелье из ягод гунджа на Кришне, вот на Радхарамане такое ожерелье. Then Radhika thinks, Katurangi kanam jagati vidita nirasataya nigudantas chidra tvam api malina chasi badani tatapyutscha gunjavali biharasi vakshasi hare jananam dosham vanahi kamamanuragastagayati. She sees the gunja mala on the chest of Krishna. And she said, Jagati viditam, everybody in the whole world knows that these gunja berries, they are very hard. Она пристально смотрит на это ожерелье из ягод гунджа, которое покоится на груди Кришны. Говорит, все в этом мире прекрасно знают, что ягоды гунджа, они твердые, жесткие. This is jealousy because it means these gunja berries are very hard. They're not soft like me. То есть она думает, вот они жесткие, я мягкая, приятное на ощущение, они какие-то твердые. Jagati virasataya and nirasataya, and everyone knows, if you eat mango, it's full of juice. But if you bite a gunja berry,
Then nirasata. There's no rasa in those gunja berries. И они не сочные, все знают. Вот если манго это сочный плод, с него просто сок льется. Попробуй укусить эту гунжу, вообще только зуб сломаешь себе. That is jealousy. The implication is that that gunja berry is very dry, not like me. I am full of rasa. Я вот росичная, а вот эта гунжа, она сухая. Nigodantas chidratam atimalanacha sibadane. And also, you see, for the gunja berries to be situated on a necklace, they have to have a hole through them. И как бусинки So нанизывают на nigodantas chidram. All these gunjas, they have a chidra, a hole in them. So chidra, it means a hole, and the chidra also means in Sanskrit a fault. That anta, in the core of their hearts, they have so many faults. Как мастерят ожерелье, сверлят дырочки, прокалывают дырочку в бусине и нанизывают на нитку. Она говорит, все знают, что там в этих бусинах дырки, чидра. Но слово чидра это также на санскрите значит изъян. That means, their love is not pure. То есть они не чистосердечные, они с Outwardly, изъяном. they show themselves to be very like sadhu. That means round. But inwardly, they have faults. То есть они с дырками, то есть внешне кажутся такими хорошими, но они все с изъяном, то есть с чидрами. Atimalinacha sibadane, and they have a big black spot on their face. И еще Not like me, my face is so pure and beautiful, but they have a black spot on it. еще с черными пятнами на лице. Тут у меня безупречная кожа, а у них какие-то с пятнами черными. So they are hard, they have no rasa, they have so many faults inside, and they have a black spotty face. То есть они такие твердые, сухие, с изъянами, такие дырявые, еще в черных пятнах. But still, despite all of these disqualifications, which are known by everyone in the whole universe, it seems that Krishna doesn't know. Как поразительно. И хотя все прекрасно How does he not know? осведомлены об их недостатках, We all know. Why doesn't he know? весь мир знает, похоже, кроме Кришны. Каким-то образом вот он не знает об этом. Как? Непонятно. And therefore, these gunja berries, they are viharase, that means, she's speaking to the Gunjamala. Oh, Gunjamala, you are having bihar, loving pastimes on the chest of Krishna. Она возмущенно вот так разговаривает с этой гунжей, что ты там игры свои являешь на груди Кришны. How is it possible that Krishna is accepting you and not accepting me? Вообще не пойму, как ты там очутилась вместо меня. Then Radhika thought, yes, jananam dosham vana hikamamuraga stagayati. This is a principle, this is a maxim, that there is no fault that love cannot cover. И Радика подумала, объяснила себе словами: любовь слепа. Кришна не видит недостатков этой Gunjamala. You know, if someone has love for someone, that person may have so many faults. But there is said, love is blind. Любовь You cannot слепа. see the faults. То есть любящий не видит изъянов в объекте любви. So even though the whole world knows all the faults of you Gunjamala, but Krishna doesn't see your faults. So how can it be explained? It must be his anurag for you. Made him blind to your faults. Таким образом, Радика вот завершила свою мысль. Говорит, всем известны твои изъяны, всем, похоже, кроме Кришны. Как это объяснить? Единственное, чем я могу объяснить, его анурагой к тебе. So this last line, Jananam dosham bana hika kamanuraga stagayate. Oh, it is true that what faults will love not cover. This is a general rule. So this is the example of an alankar in poetry called artantaranyas. То есть есть такой литературный прием под названием артартараньяс. We were hearing today how Mahaprabhu said, Madhura prasana tara kavya salankar. Oh, Rūpa Gosvāmī, your poetry is sweet and pleasing, and it is all decorated with kavya alankars, poetic ornaments. So this alankar is called the artantaranyas. И мы слышали сегодня о том, как Чайтанья Махапрабху хвалил поэзию Рупы Госвами. Говорит, столько аланкар твоих, украшений литературных твоей поэзии. So in Sahitya Kumadi, there is the definition is given, Samanyam va vishesho va tadanyena samartyate. It means that if
a general rule is corroborated by a particular instance, or a particular instance is corroborated by a general rule, this is called the alankar of artantaranyas. Антартананьяс в соответствии с Сахитя Кумуди, это значит, если общее правило подтверждается каким-то определенным примером, или наоборот, единичный пример подтверждается общим правилом, тогда это вот это называется это аланкарой. So in these words of Radhika, then the example of the Gunjamala enjoying pastimes on the chest of Sri Krishna, even though it has so many faults, this is the example of an individual, a particular instance. And then to say, yes, it's true that there is no fault that love will not cover, this is the example of the general rule. То есть общее правило это любовь слепа, и the general rule, which is corroborated by this particular instance. This particular instance is an example of the general rule. Вот этот единичный случай того, что недостойная Гунджамала, она красуется на груди Кришны, подтверждается универсальным принципом того, что любовь слепа, он не видит ее недостатков. So, Akila Guna Gambhira Radhika Marchayami. I worship that Radhika who has profound and inscrutable virtues. Я поклоняюсь Радике, которая является кладезем удивительных качеств и обладающая очень глубоким, непостижимым сердцем. This is an example of some of the virtues which are there in her Madanakya Mahabhav. И вот это пример одних из удивительных свойств, качеств ее Маданаки Махабхавы. So then, it's very late. We should have the swing festival. So we have completed for this year the explanation of the first verse of Rādhikāṣṭakam. Нам удалось услышать первую строфу. There are 7 more verses and plus the Falshruti, the benediction. Осталось 7 еще плюс Falshruti, то есть. But Rūpa Gosvāmī said, if anyone will pray to Radhika by these verses, then Krishna himself will become ecstatic, and he will expand your attachment to the desire to serve Radhika. Krishna will become so ecstatic. When you glorify Radhika, Krishna becomes so ecstatic that he blesses you, that all your desires to serve Radhika will expand and expand. Рупа Госвами подает благословение тому, что кто слушает вот этот стих и кто выражает почтение и желание служить Радике, настолько порадует Кришну этим, что сам Кришна усилит ваше желание служить Радхике. So Srila Rūpa Gosvāmī Pad, he is a pure Vaishnava, so he has the quality of Satya Sankalpa. Whatever he says becomes true. Так как Рупа Госвами это великий чистый Вайшнав, он обладает силой Сатья Санкалпы, то есть то, что он говорит, сбывается. So if Rūpa Gosvāmī has given this benediction, if you will recite this Astakam and pray to Radharani like this every day, then it must come true that Krishna himself will come and bless you with ever-expanding Seva Abhilas, desire to serve Radhika as her dasi. То, что обещает Рупа Госвами, оно сбывается, поэтому если вы каждый день будете петь этот аштакам, то непременно Кришна сам придет и благословит вас на изобилие Сева Абхиласов служения Радхике. Srila Rūpa Gosvāmī Pada ki jai, Sri Julan Yatra Mahamotsava ki jai, Sri Rūpa Gosvāmī Tirubhakti Di Mahamotsava ki jai, Bhale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Sha Gaur Premanande Hari